Hey guys, welcome to ShriVen's Food Factory. ఈరోజు మనము బేబీకార్న్ రైస్ తయారీ విధానం చూద్దాం. బాస్మతి రైస్, బేబీకార్న్, జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, స్లైస్ బేబీకార్న్, కరివేపాకు, ఆనియన్స్, పచ్చిమిర్చి మరియు ఆవాలు, జీలకర్ర, సాజీరా. 20 నిమిషాల ముందు బియ్యాన్ని నానబెట్టుకోవాలి. ప్యాన్లోకి కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని ఆవాలు, జీలకర్ర, సాజీరా, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి, ఆనియన్స్ వేసుకొని కలుపుకోవాలి. అల్లం వెల్లిగడ్డ పేస్ట్ కొంచెం యాడ్ చేసుకోవాలి. డైమండ్ షేప్లో కట్ చేసుకొని ఉన్న బేబీకార్న్స్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి దీంట్లో. వీటిలోకి కొంచెం సాల్ట్, మిరియాల పొడి కూడా యాడ్ చేసుకొని అన్నిటినీ బాగా కలిపి 10 మినిట్స్ సిమ్లో ఉంచుకోండి. టెన్ మినిట్స్ తర్వాతకి కొంచెం సోయా సాస్, టొమాటో సాస్, వెనిగర్ కూడా కొంచెం వేసుకొని అన్నిటినీ బాగా కలుపుకొని ఇంకొక 5 మినిట్స్ సిమ్లో ఉంచండి. 1 గ్లాస్ రైస్కి 1.5 గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 20 మినిట్స్ నానబెట్టిన తర్వాత రైస్ని కుక్ చేసుకోండి. ఇందులోకి కొంచెం సాల్ట్, కొంచెం ఆయిల్ కూడా యాడ్ చేసుకొని రైస్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. రైస్ ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత ఒక 15 మినిట్స్ తర్వాతకి ఆ రైస్ని మనము ఈ బేబీకార్న్ మిక్చర్లోకి కలిపి ఇంకొక 5 మినిట్స్ సిమ్లో ఉంచుకుంటే సరిపోతుంది. చివరిగా దీంట్లోకి కొంచెం కొత్తిమీర, పుదీనా వేసి కలుపుకుంటే మనకు కావాల్సినటువంటి బేబీకార్న్ రైస్ రెడీ.